वैष्णव संप्रदाय की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री श्री पुष्यमास की जय। श्री गुरुदेव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो शिक्षाष्टका ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಮನಾಮಕಾರಿ ಬಹುಧಾ ನಿಜ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾಮೋ ನಾಮಿನೋ ಅಭಿನ್ನ. ನಾಮೋ ನಾಮಿನೋ ಅಭಿನ್ನ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾಮೋ ನಾಮಿನೋ ಅಭಿನ್ನ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಟಚ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೌಂಡ್, ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಟಚ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, Putam means he is a purifying agent. The Lord is a purifier. So whoever touches the Lord gets purified. We will regain his Swarupa. ಅಲ್ವಾ. ಆವರಣಗಳೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ 3 ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ. ಸನ್ಮೋದನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸನ್ಮೋದನ ಭಾಷ್ಯ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಥರ ಬಿಡು. It's okay when the reference time, but here let's read only the Sanmodana Bhashya, Bhakti Notaka. And if possible, sing the song. So page 57 we have to go now. What is the process of chanting the holy name? So now we saw that we saw the 7 effects of the holy name. Now how will you do the Sankirtana? Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. And then we saw that Anuraga is not there. So to develop Anuraga, Nanuraga anta nodidvi, second parallel. So how do we develop Anuraga? That is the secret in this verse. Trinadapi Sunichena, Tarorapi Sahishnuna, ಅಮಾನೀನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ. ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್. ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಾಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದು. ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೇವೋನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜಿವ್ವಾದು. ಆ ಸೇವೋನ್ಮುಖ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ಯಾರೆಟ್. ಅದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ತ್ರಿನಾದಪಿ ಸುನಿಚೇನ ತುಂಬ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ತ್ರಿನಾದಪಿ ಸುನಿಚೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನೀನ ಮಾನದೆ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನೋಡಿ, इट स्टार्ट्स विथ थिंकिंग. मानना पड़ेगा आपको, कुछ सोचना पड़ेगा अंदर. क्या सोचना पड़ेगा? थिंकिंग वन सेल्फ टू बी इवन लोअर, more worthless than insignificant grass that has been trampled beneath everyone's feet.
ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ನಾನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಮೋರ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈವನ್ ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತ ನಾನು ಕೀಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈವನ್ ಲೋವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಂಪಲ್ಡ್ ಬಿನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ತುಳಿದಿರೋ ಗ್ರಾಸ್, ತುಳಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಸ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕೀಳು. So this is the particular mindset which the holy name will reveal. Holy name, if you want to touch the holy name, then we have to think like that in the mind. Every time before chanting, we have to remember, I am lower and more worthless than insignificant grass. And then I am being more tolerant than a tree, being prideless and offering respect to all others according to their respective positions. Continuously chant. ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ, ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ದ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ದ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಟು ಅನ್ಲಾಕ್ ದ ಟ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್. ಒಂದು ಹುಲ್ಲು, ಒಂದು ಮರದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಏನು ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟ್ರೆಷರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಬೇಕು, ಒಂದು ಮರ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ. ಹುಲ್ಲಿನ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ಈ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಎಳೆ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. But problem is whole material world is running on being important. Everybody wants to billionaire, millionaire. ये इम्पॉर्टेंट होने से क्या हो जाता है आपको, ये होली नेम का भंडारा नहीं खोलता है. होली नेम का जो ट्रेजर है वो खोलना है तो हमको उल्टा सोचना पड़ेगा, वर्थलेस सोचना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू एंजॉय द रसा, इफ़ यू वांट टू टेस्ट द रसा ऑफ भगवत रसा, then this is very important. Thinking oneself lower and ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಬೀಯಿಂಗ್, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದು. ಮೋರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎ ಟ್ರೀ. ಟಾಲರೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಿ रिवेंज एटीट्यूड. वी हैव टू गिव अप द रिवेंज. वो इसने किया इसलिए उसको मैं वापस दूंगा, हिसाब बराबर करूँगा. ಹಿಸಾಬ್ ಬರಾಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಟ್ರೆಷರ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು, ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. देन ऑफरिंग द सेवा ऑफ वट एवर वी आर कैपेबल. अभी पेड़ का क्या है, पेड़ का धर्म क्या है? वो ಶೇಡೋ ದೇತಾ, ಛಾವ್ ದೇತಾ, ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. If it is a fruit giving tree, it will give the fruits and shadow. So shadow ko niche anybody can rest. Under the shadow people can rest and they can eat the fruits. And it is non-discriminatory, that it will not distinguish. Only if you put the water to me, if you water me, then only I will give you. No, it will give you indiscriminately, it will give you. So we have to go on giving the service to the other living beings, thinking they are all part of the Vishwatma, the Vishwarupa. All the living beings are part of the Vishwarupa of the Lord. So we go on serving like a tree, tolerating whatever they may give trouble to us, but go on serving. Very difficult. That is also at least we have to think that I will become like that one day. And third is offering all respect to all, according to the respective positions. See, this is very important, according to respective positions. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯು ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಾಗಿ. ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ್ಕೂ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಜೀವ. ದೆನ್ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿ ಈವನ್ ಮೋರ್. ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ವಿ ಆಫರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್, ಕ್ಯಾ ಸೇವಾ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ.
If we feel in the heart that somebody is a Uttamadhikari, we should go and ask what seva I can do. That is there in the Nectar of Instruction, Upadeshamritadalli. Yata yata. Yata yata ಅಂದರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ we have to serve. Upadeshamrita says how to treat a Uttama, how to treat. If you are in the same level than Guru high level, then we have to pay obeisances to each other. Right? Pranita bis. ದೀಕ್ಷೇತಿ ಚೇತಿ ದೀಕ್ಷಾ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಣೀತವಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಪ್ರಣಾಮ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಂದರೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫಾರ್ ಎ ಕನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮನಸಾದ್ರಿಯೇತ and the other jivas and kanishthadikari, we don't show the respect because it is harmful to them. We just do in the inside the mind, we have to do the adara. But if somebody is a madhyamadikari and a god brother, and then we pay obeisance to each other. If somebody is a uttamadikari, then a different kind of respect. We have to offer service to the uttamadikari. So if we cannot offer, we take something, no? We give the pranami, we take something. We give fruits, something seva. Some seva we should give. If the uttamadikari, Mahabharata, खाली हाथ नहीं जाना है, सेवा बिना सेवा करके नहीं आना है. If somebody is a uttamadikari, because Rupa Goswami has told. What is the definition Rupa Goswami gives of uttamadikari? Who doesn't have a tendency to criticize others. So, Sanmodana Bhashya. 4 symptoms are observed in the sadhaka who chants the holy name of Sri Krishna free from all offenses. 4 symptoms. Natural humility born of complete detachment from material sense gratification. Natural humility will come. Pure compassion devoid of envy. जो अपने से नीचे हैं उनको compassion दिखाते हैं. Purity of heart free from materialistic false ego and attitude of respect towards everyone in accordance with the respective positions. सबको एक ही तरह respect नहीं दिखाना है भाई. According to their respective positions, that is, I told you. Manasadriyeta, inside the mind. For some people you have to show the respect, like doing pranama. For some people you have to offer service, that I am your servant. Trinadapi Sunichena, humbler than a blade of grass. So in the holy name, which is a personification of transcendental rasa. See, what is the holy name? It's a personification of transcendental rasa. If you want to taste the rasa inside the holy name, then you need this, Trinadapi Sunichena. When the holy name makes its appearance in the heart of the sadhaka, it overwhelms his heart. And he begins to, when holy name enters into the person, he becomes natural humility. Prakat ho jata hai na, swabhavik trinadapi, sunichena prakat ho jata hai. Natural humility starts manifesting in the heart. Aho, I am by nature infinitesimal consciousness and a servant of Sri Krishna. I have absolutely no use for mundane material objects. Alas, alas, due to my apathy towards Sri Krishna, I now find myself in this miserable plight. Huh? This becomes like this. So, first is he starts feeling the person that I am infinitesimal consciousness. मैं छोटा बहुत एक घास जैसे मैं ना पूरा सृष्टि में मैं एक घास जैसा हूँ. I'm like infinitesimal consciousness, servant of. I have absolutely no use for mundane material objects. संसार का जो पदार्थ है उसमें कोई फायदा नहीं मुझे. Alas, alas, due to my apathy towards Sri Krishna, I now find myself in a miserable plight. Because I have become Vimukha to Sri Krishna, I am in a miserable plight of struck in the samsara, Trigunatmaka samsara, thinking the body as my own. I have fallen into the cycle of repeated birth and death. I am being scorched by Baba Maha Davagni. Davagni is attacking me. By the mercy of the spiritual master and the Vaishnavas, I have now understood that my indifference can be dissipated only by executing the sadhana of Bhakti to the Supreme Lord.
So indifference means कृष्ण विमुख हो जाना, कृष्ण को भूल जाना और कृष्ण विमुख हो जाना. ये इंडिफरेंस का कैसे सॉल्व करते हैं? हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ इंडिफरेंस? इज बाय साधना, ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ, ದಟ್ ಈಸ್ ನವದಾ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಮುಖತನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. By becoming situated again in my constitutional identity, I can obtain love for the Lord. I can obtain, therefore, until by the grace of Bhagavan I obtain release from material existence, I shall have to take support of the principle of appropriate renunciation. Appropriate means yukta vairagya. Yukta vairagya support togಬೇಕು. While cultivating that knowledge is relevant to the development of my relationship with Bhagavan, Sambandha Jnana, I will accept only things which are appropriate for the maintenance of my life. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ is very important. ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ means seeing a whole universe as the Vishwarupa, and everything is his, and then doing the service in my Swadharma to the benefit of the universe. Yukta Vairagya, right? Nothing is for my purpose, everything is for the purpose of the Lord. Every object has its value, every object has its utility. It can be used in the seva of the Lord. Like Prabhupada says, we also use the typewriter, we use the computer, everything for the service of the Lord. Let them invent, we'll use it for the service of the Lord. That is called Yukta Vairagya. Nothing is rejected, because all Srishti has come from him, so everything can be used for service of the Lord. So that Yukta Vairagya principle is very, very important. Nirbandhe Krishna Sambandhe. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಾ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ. So misery arising from scarcity, disease, lamentation, old age, as happiness arising from wealth, all this is because of ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ನಮಗೇನು ಸುಖ ದುಃಖ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ. ಈಗ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರಮ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮನ ಭಗವಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ರೋಗ ಬಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇ. ಭಾಳ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. उसमें काफ़ी कुछ सीख होता है, भगवान का सीख होता है, भगवान के पास जाने का नहीं होता है. See, whenever roga comes, we have to do some vairagya. Especially, all diseases are related to giving up some food. So that means tongue control. And when some vairagya we do, then we'll get to the realization of God more. So roga comes to enforce vairagya. Sometimes maybe little bit, right? Laxity. So roga is a tool for roga vairaga. रोग से राग ज़्यादा होता है भगवान के लिए, क्योंकि रोग से वैराग्य पैदा होता है. तो सब कुछ यूज़ करना है ना. युक्ता वैराग्य मतलब हमारे रोग को भी यूज़ करना है भगवान की सेवा में. यूज़ हो जाता है, रोग का काफ़ी फायदा है. सो प्रारब्ध कर्मा विल बर्न. दैट इज ऑल्सो अनदर एडवांटेज. when we and then we also try to, whenever the disease attack, even in the disease, if we chant Hare Krishna and we try to remember the Lord, then the Lord is very happy. Like Gajendra, he did the prayer when the crocodile is catching the feet of the Gajendra, right? Even in the distress state you are able, like Draupadi Devi is able to do that, call Govinda. So like that, when Roga is giving pain, we are chanting Hare Krishna, we are calling Krishna. But many times, in stage we'll forget Krishna, right? But then later we have to, God will remember, no, in this pain you have to call me. So Roga, it's not a problem, it's a very beneficial thing. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬರ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವರೂಪ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವರಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. But nowadays, what is the problem is, in Ayurveda and all, they will tell you to do some vairagya, alva, tinbadi, itpani.
ಈ ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿನ್ನಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಿ, ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾದರೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವೈರಾಗ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನ್ರಿ ಏನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ನೀವು ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇ डोंट अंडरस्टैंड. वी आर नॉट हियर टू कंटिन्यू आवर लाइफ इन द मटेरियल वर्ल्ड. छोड़ना है ना, खाना खाने का भी अच्छा अच्छा चीज़ छोड़ना है. अच्छा अच्छा चीज़ छोड़ते हैं जब भगवान का रियलाइजेशन होता है. When we do vairagya along with chanting Hare Krishna, then there is faster realization. So अनिरुद्ध प्रभु जी बोलते हैं ना, अनिरुद्ध प्रभु जी बोलते हैं, रूखा सूखा खाओ. See, all diseases are come. Every disease will have a vairagya we have to do. Some kidney problem, you have to do some, reduce salt. Salt leaving is very big vairagya. But then initially it will be tough. Later the person will develop more attachment to the holy name. Right? So sweet, so ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋಗದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್, ಬಿ ವಿತ್ ಭಗವಾನ್, ಚಾಂಟ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲಿ ನೇಮ್, and then let the disease take, and then whatever medicine we'll take, but do some vairagya. Let's do some vairagya. These I will certainly have to enjoy or suffer. Everybody will have to enjoy or suffer. Loss and gain, life and death, happiness are not paramarthika. It's not related to the soul, right? Meaning that they have nothing to do with ultimate spiritual reality. It has nothing to do with the eternal service of the divine couple, right? It's there in this small entity. Like when Abhimanyu died. Who is Abhimanyu? Arjuna was in Moha. Arjuna was in Shoka, but then he is not really the son of Arjuna. He is moon god. Chandradevata. Abhimanyu is Chandradevata. ಆ ಚಂದ್ರದೇವತಂಗೇನೋ ಶಾಪ ಆಯಿತು, 16 ವರ್ಷ ನೀನು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ವರ್ಷ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನು. ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕಣಯ್ಯ, ಈಗ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀನೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಹ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ absolutely no use for these mundane subjects. Thinking in this way, I shall say with great humility, Alas, alas, Krishna, Gaurachandra, O Lord of my very life, when shall I obtain unadulterated service unto you? Please be merciful unto this wretched and fallen soul, and accept me without delay. Speaking in this way, I shall pass my days somehow or other, either living at home or in the forest. So ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Even though grass is a material object, its ego in respect to matter is natural and reasonable. But my ego, respect to the present subtle and gross material bodies, is fundamentally wrong. Alva? Because it is not related to my pure constitutional nature. The ego of grass is real, but my material ego is unreal. Therefore, it is only proper for me to become even lower than a blood. ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅದು. ಬಟ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಲೋವರ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಸ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಗ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೋಟ and I am insignificant. But even the smallest human being will think he is significant, right? वो माया का बहुत मन में घुसा हुआ है कि I am important. So this is a problem we have to overcome. So that's why Tararapi is so tolerant than a tree. पेड़ क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में? पेड़ से सहिष्णुता. The meaning of the statement Tararapi सहिष्णु, the tree is so tolerant. It does not neglect to offer its shade. जो काट रहा है ना उसको भी सहन करके उसका सेवा करता है. जो पेड़ काट रहा है उसको भी वो फल देता है. Somebody is cutting the tree, for that person also the tree is giving the shade and the fruits, even to the person who comes to cut it down. So ये सहिष्णुता है ना, तो सहन कर रहा है, उसका गलत काम भी सहन करके उसका सेवा कर रहा है. Because the devotee of Krishna is even more merciful than the tree. He does good to all, both friend and enemy. This compassion, free from envy, the second symptom of saintly persons engaged in the performance of Harinam Sankirtan.
जैसे नित्यानंद प्रभु, he is going to do, वो मार रहा है फिर भी जगाई मदाई को, there he is giving the mercy. This is a unique thing, right? Means tolerating the qualities of the other person, negative qualities of the person, and continue to help them, serve them. This is Sahishnuta. It's very difficult. But at least we have to try, and then the holy name will do the rest. Gnana Deepena Bhashvata. Please always remember Chadushloki. We try to attempt. But our own attempt से नहीं होगा ये सहिष्णुता सुनिश्चय नहीं आएगा ये. When we try to chant the name properly, these qualities will come. That's why Prabhupada said, hear the holy name. And then try to build these qualities. But after some time, when we chant nicely, this will automatically come. Persons who chant the holy name free from all offenses think as follows. O Lord, my associates are all among the group of conditioned souls are very unfortunate. How they may obtain attachment for your all auspicious holy name. So like Prahlad Maharaj, they are paradukka dukki. How other people can also obtain attachment. Being blinded by the illusory energy, they are submerged in the happiness and distress of wife and children, wealth and property, victory and defeat, loss and gain, birth and death. They are filled with anarthas and have not even the slighted detachment from mundane matter. They are bound by the stringent ropes of innumerable desires of sense enjoyment. At all times, they are busily engaged in seeing the fruit of karma and jnana. The fruit of karma is the momentary happiness of material enjoyment available in this world or in the heavenly planets. So karma, अच्छा कर्म किया हमने लास्ट लाइफ में तो क्या होगा? बोलते हैं गुरुदेव बोलते हैं इधर मोमेंट्री हैप्पीनेस आता है और मोमेंट्री हैप्पीनेस से सफरिंग ही आता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है. पुण्य कर्म का भी प्रॉब्लम है. द फ्रूट ऑफ ज्ञाना इज impersonal liberation. How may the desire be awakened in them to perceive their actual form? Speaking thus, the practicing devotee, being deeply moved with emotion, begins to sing in a very loud voice. Harer Nama iva kevalam kalau naste gati. Amani. Amani, मान एक्सपेक्ट नहीं करना, indicates the third symptom. Amanina manadena. Engage in performance kirtana, named it as free from false ego. All egotism arising from false ego ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ जो उपाधि है ना वो false ego है. Because of this body has taken birth, mystic powers, material opulence, wealth, beauty, high birth, social status, strength, prestige, and high position associated with the gross and subtle bodies of the living entity is bound by the illusory energy, is false and opposed to his real identity. Sarva upadhi vinirmukta. Upadhi ama ye man. Upadhis. Sarva upadhi vinirmukta. False designation. ಬಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ನಶ್ವರ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋದು ಅದೊಂದು ಕಾಲ, ಅದೇನು ಕಾಲಾತೀತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮನುಷ್ಯ. ಭಾರತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೋಲ್ತೈತೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೋಚನಾ भी एक उपाधि है, external उपाधि. Except I am amsha of the Lord, spiritual amsha of the Lord, that is the Shakti, that is the real identity. All others are false, amani. One who, in spite of possessing all these qualifications, further ornamented the qualities of tolerance and freedom from false ego, is most competent to chant the holy name. Such a pure practicing devotee, completely renouncing the pride of being a Brahmana household or the egotism of being in the renounced order of life, fixes his mind exclusively on the lotus feet of Sri Krishna, engages constantly in the kirtan of Krishna's name. ಆಮೇಲೆ ಮಾನದೇನ, ಅವನೀನ ಮಾನದ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.
It's like part of the Lord's body. Indicates the fourth symptom of a sadhaka engaged in chanting of the holy name, mainly that he offers respect to everyone. ಇದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ, ಇದೀರಾ. So indicates the fourth symptom of a sadhaka. Understanding all living entities to be servants of the Lord. ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. They bear no attitude of malice or vengeance towards anyone. They please everyone with their sweet words and auspicious behavior, which are intended for the good of the entire world. They humbly offer respect as befits any individual's position, whether it's a Brahman or a dignified person of this world, or whether an exalted demigod is Brahma or Rudra. They pray to them for awakening of devotion to Supreme Lord. In particular, they thoroughly engaged service of the pure devotees of the Lord. The Sri Krishna Sankirtana is performed. The four above mentioned, ನಾಲ್ಕು ಅಮಾನಿ ಮಾನದೆ, ನಮ್ಮ ಎರಡಿದೆ. ಅಮಾನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾನ ಯಾವುದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಪಾಧಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಮಾನಿ ಮಾನದ दूसरों को मान देना कि सबको ही भगवान का सेवक ही है अल्टीमेटली, उनके अंदर भी परमात्मा बसा हुआ है. ಸೊ ये चार प्रैक्टिस कर, चारी गुणी भाई करोह कीರ್ತನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿವಿನೋದ ಠಾಕೂರ್ ಭಜನ್ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸನ್ಮೋದನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ನ ಈಗ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಂಗ್, ಗೀತಾವಳಿ ಸಾಂಗ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನೆ ಯದಿ ಮಾನಸ ತುಹಾರ ಪರಮಯತಾನೆ ತಾಯಿ ಲಾಭೋ ಅಧಿಕಾರ. ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೀರ್ತನ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ earn this adhikara. Trinadhikahino dino akinchana charo apane mano bisada chadi ahankara vriksha samashama guna vriksha samashama